Wentworth? Oh, apa Tuan Wentworth, pembantu Padri Montfort? Kamu mengelirukanku dengan istilah sebenar lelaki buniman. Aku sangka kamu sedang bercakap mengenai lelaki berharta. Tuan Wentworth itu bukan sesiapa. Aku ingat tiada pertalian, tidak ada kena-mengena dengan keluarga Strafford. Tak terfikir aku bagaimana nama kebanyakan bangsawan kita boleh menjadi begitu biasa. Apabila Tuan Shepherd mengenalkan pertalian keluarga Croft yang tidak bermakna langsung kepada Sir Walter, dia menutup kisah itu dan kembali dengan penuh bersemangat dan menyenaraikan kelebihan mereka yang tidak boleh disangkal, umur mereka dan kemewahan mereka, pandangan tinggi mereka terhadap Kelly Lynch Hall, dan mereka amat mengambil berat tentang kelebihan penyewa kediaman ini. Tuan Shepherd memperlihatkan seolah-olah mereka calon penyewa yang paling bahagia dan luar biasa layaknya buat Sir Walter. Pastinya mungkin mereka menepati kehendak rahsia Sir Walter tentang kelayakan bakal penyewanya. Taktik itu bagaimanapun berjaya. Walaupun Sir Walter semestinya memandang serong terhadap sesiapa yang berhajat menghuni rumah itu dan merasakan mereka terlalu kaya untuk diizinkan menyewa pada terma yang tertinggi, dia akhirnya dapat dipujuk untuk membenarkan Tuan Shepherd meneruskan perjanjian itu dan memberi kuasa untuk menjemput Laksamana Croft yang masih berada di Taunton. Kemudian, hari melihat rumah itu ditetapkan. Sir Walter bukanlah begitu bijaksana, namun dia sudah cukup berpengalaman di dalam hidup untuk mengetahui tiada penyewa yang lebih layak daripada Laksamana Croft bersama tawarannya. Sejauh tanggapannya kini, maruahnya akan terselamat dengan kehidupan Laksamana yang cukup bermartabat tetapi tidaklah terlalu tinggi. Aku menyewakan rumah kepada Laksamana Croft akan kedengaran cukup baik, lebih bermakna daripada si Fulan yang entah siapa-siapa. Si Fulan yang merangkumi separuh dozen penduduk negeri ini pasti memerlukan lebih penjelasan. Seorang Laksamana tentera laut yang cukup gah dan pada masa yang sama tidak memperkecilkan kedudukannya sebagai baron. Di dalam perjanjian dan perhubungan mereka seterusnya, Sir Walter Elliot bagaimanapun semestinya didahulukan. Sebarang keputusan tidak boleh dibuat tanpa merujuk kepada Elizabeth. Namun kerana dia semakin cenderung untuk berpindah, dia senang hati untuk menetapkan tarikh yang dipercepatkan dengan kehadiran penyewa yang bagai pucuk dicerita ulang mendatang. Lalu Elizabeth tiada sepatah kata bantahan pun yang diutarakan. Tuan Shepherd diberi kuasa penuh untuk bertindak. Tidak lama selepas persetujuan dicapai, Anne yang menjadi pendengar yang paling setia meninggalkan bilik itu untuk mencari udara segar bagi menyamankan pipinya yang merona merah. Dia berjalan sekitar taman kegemarannya sambil mendesah lembut dan berkata, beberapa bulan lagi, mungkin dia pula akan berjalan di sini. Wentworth, Mr. Wentworth, the curate of Montfort. You misled me by the term gentleman. I thought you were speaking of some man of property. Mr. Wentworth was nobody, I remember. Quite unconnected, nothing to do with the Strafford family. One wonders how the names of many of our nobility become so common. As Mr. Shepherd perceived that disconnection of the Crofts did them no service for Sir Walter, he mentioned it no more, returning with all his zeal to dwell on the circumstances more indisputably in their favour, their age and number and fortune, the high idea they had formed of Kelly Lynch Hall, and extreme solicitude for the advantage of renting it, making it appear as if they ranked nothing beyond the happiness of being the tenants of Sir Walter Elliot. An extraordinary taste, certainly, could they have been supposed in the secret of Sir Walter's estimate of the dues of a tenant. It succeeded, however, and though Sir Walter must ever look with an evil eye on anyone intending to inhabit that house, and think them infinitely too well off in being permitted to rent it on the highest terms, he was talked into allowing Mr. Shepherd to proceed in the treaty, and authorising him to wait on Admiral Croft, who still remained at Taunton, and fix a day for the house to be being seen. Sir Walter was not very wise, but still he had experience enough of the world to feel that a more unobjectionable tenant in all essentials than Admiral Croft bid to be could hardly offer. So far went his understanding, and his vanity supplied a little additional soothing in the Admiral's situation in life, which was just high enough and not too high. I have let my house to Admiral Croft would sound extremely well, very much better than to any mere Mr. A Mr., save perhaps some half-dozen in the nation, always needs a note of explanation. An admiral speaks of his own consequence and at the same time can never make a baronet look small. In all their dealings and intercourse, Sir Walter Elliot must ever have the precedence. Nothing could be done without a reference to Elizabeth, but her inclination was growing so strong for a removal that she was happy to have it fixed and expedited by a tenant at hand, and not a word to suspend her decision was uttered by her.
Mr. Shepherd was completely empowered to act, and no sooner had such an end been reached than Anne, who had been a most attentive listener to the whole, left the room to seek the comfort of cool air for her flushed cheeks, and as she walked along her favourite groove, said with a gentle sigh, "A few months more, and he perhaps may be walking here."